Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Ballabha Girivaratari. Gopi Jana Ballabha Girivaratari. Gopi Jana Ballabha Girivaratari. Gopi Jana Ballabha Girivaratari. Yashodanandana Prachachana Ranjana. Yashodanandana Prachachana Ranjana. Yashodanandana Prachachana Ranjana. Yashodanandana Prachachana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Ballabha Girivaratari. Gopi Jana Ballabha Girivaratari. Gopi Jana Ballabha Girivaratari. Gopi Jana Ballabha Girivaratari. Yashodanandana Prachachana Ranjana. Yashodanandana Prachachana Ranjana. Yashodanandana Prachachana Ranjana. Yashodanandana Prachachana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parvajagacharya Stota Sadashi Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Vamsiko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapuram Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Ram Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Vishnu Say Sachwari Vikona Vichana Vishi Sachwari Vari Pastaya Vishnu
Om Jnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa turubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're continuing. Whoops, what happened? Hang on a second. Секундочку. We're continuing to read in Canto 2, Chapter 9, the Bhagavatam, answers by citing the Lord's version. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 9, названная «Ответы Шкодева Госвами» со ссылкой на слова Господа. And we're continuing with text 36 because it has a long purport and we only did a portion of it yesterday. Мы продолжаем читать стих 36, потому что тут большой комментарий, и мы не полностью вчера его прочли. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Etavat Этават eva Эва jigasyam Джигьясям tattva Татва jigasuna Джигьясуна atmanaha Атманаха anvaya Анвая vyatirekavyam Ятирекабьям yat Ят syat Сят sarvatra Сарватра sarvada Сарвада etavadeva jigasyan Тавадева Джигьясям tattva jigasunatmanaha Татва Джигьясунатманаха anvaya vyatirekavyam Анвая Вятирекабьям yat syat sarvatra sarvada Ят Сят Сарватра Сарвада etavadeva jigasyan Тавадева Джигьясям tattva jigasunatmanaha Татва Джигьясунатманаха anvaya vyatirekavyam Анвая Вятирекабьям yat syat sarvatra sarvada Ят Сят Сарватра Сарвада etavadeva jigasyan Этавадева Джигьясям tattva jigasunatmanaha Татва Джигьясунатманаха anvaya vyatirekavyam Анвая Вятирекабьям yat syat sarvatra sarvada Ят Сят Сарватра Сарвада etavadeva jigasyan tattva jigasunatmanaha anvaya vyatirekavyam yat syat sarvatra sarvada Тавадева Джигьясям etavadeva jigasyan Татва Джигьясунатманаха tattva jigasunatmanaha Анвая Вятирекабьям anvaya vyatirekavyam Ят Сят Сарватра Сарвада yat syat sarvatra sarvada etavat Этават up to this Up to this, до этого. eva Эва certainly Certainly, несомненно. jigasyam Джигьясям is to be inquired is to be inquired. Необходимо вопрошать. tattva Татва the absolute truth the absolute truth. Абсолютная истина.
Should he repeat Russian? Yes. Да, надо повторять. Russian, yes? Also Russian? Так. Всё надо. For Абсолютная истина. Абсолютная истина. Jigasana Джигьясуна by the student. by the student, изучающим. Изучающим. Atmanaha Атманага of the self. of the self. Себя, сущности. Себя в сущности. Anvaya Анвая directly. directly, прямо. Прямо. Jatarekabhyam Ядерекабьям indirectly. indirectly, косвенно. Косвенно. Yat Яд, whatever. whatever, что бы ни. Чтобы не. Shat Яд, it may be. it may be. Это могло быть. Это могло быть. Sarvatra Сарватра, in all space and time. in all space and time. Всегда и везде. Всегда и везде. Sarvada Сарвада, in all circumstances. in all circumstances. При любых обстоятельствах. В любых обстоятельствах. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. A person who is searching after the supreme absolute truth, personality of Godhead, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. Тот, кто ищет высшую абсолютную истину, личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск до этих самых пор. Всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами. And we'll begin with the third paragraph of the purport. И мы начинаем с третьего абзаца комментария. Now, this paragraph begins with the following words. Этот абзац начинается со следующих слов. The revealed scriptures give directions directly to this end. Богооткровенные писания прямо указывают именно на эту цель. So what is that referring to, this end? Что имеется в виду здесь? Какую эту цель? Refers to the last sentence of the previous paragraph, which is about finding the Lord. Здесь имеется в виду последнее предложение предыдущего абзаца, где говорится о том, чтобы найти Господа. So in other words, the revealed scriptures give directions how to find the Lord. Другими словами, богооткровенные писания дают наставления, как найти Господа. But because the bewildered living entities are blinded by the glaring reflection in the darkness, they are unable to find the truth of the revealed scriptures. Но поскольку живые существа ослеплены мерцающим во тьме отблеском света, они не способны постичь истинный смысл богооткровенных писаний. I think we read this last time. No, we didn't. Okay. Did you translate that? I think I read this. No, you didn't. No? Okay. So what are we doing now? Yeah, just continue, please. Sorry. Huh? Let's just continue. No, but did you translate that whole sentence? Yes. Okay. For example, in the Bhagavad Gita, the whole direction is targeted toward the personality of Godhead, Lord Sri Krishna. But for want of a bona fide spiritual master in the line of Brahmaji or the direct hearer Arjuna, there are different distortions of the revealed knowledge by many unauthorized persons who just want to satisfy their own whims. К примеру, вся Бхагават-гита направляет нас к личности Бога, Господу Шри Кришне. Но из-за того, что в обществе нет истинного духовного учителя, последователя Брахмаджи или Арджуны, который услышал Бхагават-гиту от самого Шри Кришны, многочисленные неавторитетные комментаторы, движимые корыстными побуждениями, на все лады искажают это богооткровенное писание. Undoubtedly, the Bhagavad Gita is accepted as one of the most brilliant stars in the horizon of the spiritual sky. Yet the interpretations of this great book of knowledge have so grossly been distorted that every student of the Bhagavad Gita is still in the same darkness of glaring material reflections. Все признают Бхагават-гиту одной из самых ярких звезд на горизонте духовного неба. Однако различные толкования этой великой книги знаний настолько искажают ее смысл, что люди, изучающие Бхагават-гиту, по-прежнему остаются во тьме мерцающих материалистических отражений. Such students are hardly enlightened by the Bhagavad Gita. Изучение Бхагават-гиты не приносит им практически никакой пользы. In the Gita, practically the same instruction is imparted as in the 4 prime verses of the Bhagavatam, but due to wrong and fashionable
interpretations by unauthorized persons, one cannot reach the ultimate conclusion. По сути дела, в Гите говорится то же самое, что и в 4 изначальных стихах Бхагаватам. Однако ложные толкования неавторитетных комментаторов, старающихся угодить последней моде, скрывают от человека основной вывод Гиты. In the Bhagavad Gita 1861, it is clearly said, В Бхагават-гите 18.61 ясно сказано: Ishvara sarva bhutanam hriday sharjana tishtati brahmayan sarva bhutani yantradudani mayaya. The Lord is situated in the hearts of all living beings as Paramatma, and he is controlling all of them in the material world under the agency of its external energy. Господь пребывает в сердце каждого живого существа в форме параматмы и с помощью своей внешней энергии управляет всеми, кто находится в материальном мире. Therefore, it is clearly mentioned that the Lord is the supreme controller and that the living entities are controlled by the Lord. Таким образом, этот стих совершенно недвусмысленно утверждает, что Господь является верховным повелителем, а живые существа — его подданными, подчиненными ему. In the same Bhagavad Gita 1865, the Lord directs as follows. Там же в Бхагават-гите 18.65 Господь говорит: Manmana bhava madbhakto madhyaji man namaskaru mame vaishyasi satyante pratajane priyosi me. It is clear from this verse of the Bhagavad Gita that the direction of the Lord is that one should be God-minded, a devotee of the Lord, a worshipper of the Lord, and must offer all obeisances unto Lord Krishna. В этом стихе Бхагават-гиты Господь прямо выражает свою волю. Он хочет, чтобы мы сосредоточили все свои мысли на Боге, стали преданными Господа Кришны, поклонялись Ему и оказывали Ему все почтение. By so doing, the devotee will undoubtedly go back to Godhead, back to home. Преданный, действующий таким образом, непременно вернется домой, обратно к Богу. Any questions so far? У кого-то уже есть вопросы? Okay, we'll continue. Тогда мы продолжим. Indirectly, it is said that the whole Vedic social construction of human society is so made that everyone acts as a part and parcel of the complete body of the Lord. Кроме того, данный стих подразумевает, что все члены общества, основанного на ведических принципах, действуют как составные части тела Господа. The intelligent class of men, or the Brahmins, are situated on the face of the Lord. The administrative class of men, the Kshatriyas, are situated on the arms of the Lord. The productive class of men, the Vaishyas, are situated on the belt of the Lord. And the laborer class of men, the Shudras, are situated on the legs of the Lord. Сословие разумных людей, браманов, располагается на лице Господа. Сословие правителей и воинов, кшатриев, на руках Господа. Сословие людей, производящих материальные ценности, вайшьев, на талии Господа, а класс рабочих, шудр, на его ногах. Therefore, the complete social construction is the body of the Lord, and all the parts of the body, namely the Brahmins, the Kshatriyas, the Vaishyas, and the Shudras, are meant to serve the Lord's whole body conjointly. Otherwise, the parts become unfit to be coordinated with the supreme consciousness of oneness. Таким образом, социальный организм в целом представляет собой тело Господа, и составные части этого организма – браманы, кшатрии, вайшьи и шудры – призваны совместно служить всему телу Господа. В противном случае составные части социального организма перестают подчиняться высшему сознанию единства. Universal consciousness is factually achieved by coordinated service of all concerned to the Supreme Personality of Godhead, and that alone can ensure total perfection. Сознание своей общности и единства может прийти к людям только тогда, когда они объединят свои усилия в служении Верховной Личности Бога. И одного этого уже достаточно, чтобы в обществе воцарилась гармония. Therefore, even the great scientists, the great philosophers, the great mental speculators, the great politicians, the great industrialists, the great social reformers, etc., cannot give any relief to the restless society of the material world because they do not know the secret of success, as mentioned in this verse of the Bhagavatam, namely that one must know the mystery of Bhakti Yoga. Таким образом, ни великие ученые, ни великие философы, ни великие мыслители, ни великие политики, ни великие промышленные магнаты
ни великие социальные реформаторы и никто другой не способен улучшить положение в вечно бурлящем и неспокойном обществе людей материального мира, поскольку им неизвестен секрет успеха, раскрытый в данном стихе Шримад Бхагаватам. Чтобы в обществе воцарился мир, люди должны проникнуть в тайну бхакти-йоги. Any questions or realizations? Есть вопросы или реализации на этот счет? Okay. In the Bhagavad Gita 7:15 also it is said, В Бхагават-гите 7.15 также сказано: Namandushkriti no mudha prabhatyante naradamaha maya yaparita jnana asuram bhavam ashritaha. Because the so-called great leaders of human society are ignorant of this great knowledge of bhakti yoga and are always engaged in ignoble acts of sense gratification, bewildered by the external energy of the Lord. They are stubborn rebels against the supremacy of the Supreme Personality of Godhead, and they never agree to surrender unto Him because they are fools, miscreants, and the lowest type of human beings. Поскольку так называемые великие лидеры человеческого общества, сбитые с толку внешней энергией Господа, ничего не знают о великой науке бхакти-йоги, не во имя удовлетворения своих чувств постоянно совершают низкие и отвратительные поступки, вследствие этого они упрямо восстают против верховной власти личности Бога и, будучи глупцами, негодяями и самыми низкими из людей, ни за что не соглашаются предаться Господу. Such faithless non-believers may be highly educated in the material sense of the term, but factually they are the greatest fools of the world, because by the influence of the external material nature, all their so-called acquisition of knowledge has been made null and void. С точки зрения материалиста, такие неверующие могут быть высокообразованными людьми, но на самом деле они самые большие глупцы в мире, поскольку внешняя материальная природа обесценивает все их так называемые познания и превращает их в фикцию. Therefore, all advancement of knowledge in the present context of things is being misused by cats and dogs fighting with one another for sense gratification, and all acquisition of knowledge in science, philosophy, fine arts, nationalism, economic development, religion, and great activities are being spoiled by being used as dresses for dead men. В результате в обществе складывается ситуация, когда все достижения науки используются для выяснения отношений между кошками и собаками, которые дерутся друг с другом за чувственные наслаждения. Знания, накопленные в науке и философии, все достижения в сфере экономики, религии, изящных искусств, национальных культур и все великие свершения человечества идут прахом, поскольку их используют в качестве украшений для мертвецов. There is no utility in the dresses used for covering a coffin of a dead body, save getting false applause from the ignorant public. Роскошная ткань, которая пошла на обивку гроба, не принесет никакой пользы, не считая того, что своим видом может вызвать дешевые восторги невежественной толпы. Just a second. Секунду. The Srimad Bhagavatam therefore says again and again that without attainment of the status of Bhakti Yoga, all the activities of human society are to be considered absolute failures only. Поэтому Шримад Бхагаватам снова и снова повторяет, что пока человеческое общество не поднимется на уровень бхакти-йоги, вся его деятельность заранее обречена на поражение. It is said, В Шримад Бхагаватам сказано: Padabhavastavad abodha jato yavan najigasata atma tattvam yavat kriyastavad idanmano vai karmatmakam yena sharira bandhaha. Srimad Bhagavatam 5:5:5. Шримад Бхагаватам 5.5.5. As long as one is blind to inquiring after self-realization, all material activities, however great they may be, are all different kinds of defeat, because the aim of human life is not fulfilled by such unwanted and profitless activities. Пока человек слеп и не стремится познать свое «я», не занимается самоосознанием, все его успехи и достижения в материальной деятельности – не что иное, как разные формы поражения, поскольку вся эта пустая и бессмысленная деятельность не помогает ему достичь цели человеческой жизни. The function of the human body is to attain freedom from material bondage,
But as long as one is fully absorbed in material activities, his mind will be overwhelmed in the whirlpool of matter, and thus he will continue to be engaged in material bodies life after life. Человеческое тело дается живому существу для того, чтобы оно могло освободиться из материального рабства. Но пока человек поглощен материальной деятельностью, его ум оказывается втянутым в водоворот материального существования, и он жизнь за жизнью обречен оставаться в темнице материального тела. Any questions or realizations? У кого-то возникли вопросы, или кто-то хочет поделиться тем, что он осознал? At the beginning of the purport, it says that everyone is searching for self-realization, but that it's, as long as one is blind to inquiring after self-realization. I'm sorry, what? As long as one is blind to inquiring after self-realization, that does this mean that not everyone is searching after self-realization? В начале комментария Шрила пишет, что все ищут самоосознание, а здесь он пишет, что до тех пор, пока люди слепы и не стремятся к самоосознанию. То, что означает, он противоречит сам себе? Prabhupada's he's speaking about two different points. Здесь Прабхупада хочет донести две разные мысли. In the beginning, his point is that everyone, whatever they're doing, they think that they're after this goal or that goal. Вначале он говорит о том, в начале комментария, он говорит о том, что чем бы человек ни занимался, какой бы цели он ни стремился, But really, what they really want is self-realization. на самом деле, чего они хотят, это самоосознание. They just don't know that. Просто они этого не знают. So the second point down here that we just read, this is talking about that they don't know it. Об этой другой мысли, которую мы только что прочли, говорится о том, что мы этого не знаем. Что эти люди этого не знают, которые стремятся к самоосознанию. In other words, they're not actively, consciously seeking self-realization. То есть, другими словами, они не ищут самоосознания активно и осознанно. What they're seeking is sense gratification. Вместо этого они ищут наслаждение чувств. And they think that's the goal. И думают, что цель их жизни именно в этом. Therefore, they're in Maya. Поэтому они в майе. Is that okay? Хорошо. Yeah, strictly speaking, until they are not inquiring consciously, yes, about self-realized process, they do not searching. They is not searching for self-realization. Yes. То есть, давайте вы. Вы же лучше До того, как, строго говоря, что пока они осознанно не задают вопросы, да, не занимаются самосознанием. Yeah. Well, but really what they want is self-realization. They just don't know that. Да, пока они осознанно не задают вопросы о самосознании, они не занимаются самоосознанием. Но на самом деле они хотят именно самоосознания, просто они этого не знают. They're blind. Они слепы. Okay. Хорошо? Yeah, it's like everyone follows my path. Yeah, everyone follows my path in all respects. Как говорит Кришна, каждый следует своим путем во всех отношениях. Once Srila Prabhupada was talking about duty. Однажды Шрила Прабхупада говорил об обязанностях. He said everyone's doing their duty. Он говорит, что каждый выполняет свои обязанности. He said like a dog. Как собака. He said a dog barks and searches for food and sex. Собака лает и ищет пищи и секса. And also sometimes fights. А иногда сражается. He said so. He's doing the duty of a dog. Так что он выполняет все обязанности собаки. Все собачьи обязанности. Okay, let's see if we got any questions. Посмотрим, есть ли вопросы из интернета. Only one viewer. Yeah, that's probably you, right? No, it's not some. Maybe it's me. Somebody else. Кто-то один смотрит лекцию онлайн. Yeah, another point about everyone is following my path. We just only thinking that we. What's that? We just only think that we separate from Lord. Yes. Doshna. But we don't separate. We just think about that, and this is Maya.
Yeah. And but we eternally have relationship with God, and that's why everyone is following by Krishna's path, because we are, not separated from Him. Точно. Что касается этого момента, что каждый следует моим путем, по сути, мы всегда являемся частичками Кришны. Просто мы забыли об этом, и это означает, что мы в майе. Но, по сути, мы всегда с Кришной. Okay? Okay, спасибо большое, Шрила Прабхупад ки. Я